नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. याच्यापूर्वी आपण रिॲक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स विथ हायड्रोजन हलाइड्स अभ्यासलं. त्याच्यामध्ये आपण रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल्स विथ हायड्रोजन क्लोराइड आणि हायड्रोजन ब्रोमाइड ह्या दोन रिॲक्शन अभ्यासल्या होत्या. आता आपल्या समोरची रिॲक्शन आहे रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल्स विथ हायड्रोजन आयोडाइड दॅट इज HI. इथे बघा कसे रिॲक्शन होते. अल्कोहोल्स when react with hydrogen iodide, this reaction is always carried out in the presence of sodium iodide and 95% solution of HTPO4. Then we got corresponding alkyl iodide with the formation of H2O, that is water. Suppose CH3CH2OH is called as ethanol, and this ethanol is treated with this HI, and reaction is carried out in the presence of sodium iodide and 95% solution of HTPO4. We got the corresponding compound and CH3CH2I with the formation of H2O as the byproduct. So in this way we can prepare alkyl iodide and ethyl iodide. So in this way, when any alcohol, primary, secondary, etc., when treated with HI, condition is that you must use the sodium iodide in the presence of 95% solution of HTPO4. We got corresponding alkyl iodide. याच्या नंतरच्या पुढच्या रिॲक्शन्स आहेत रिॲक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स विथ फॉस्फरस हलाइड्स. तर दोन प्रकारचे आपल्याला फॉस्फरस हलाइड्स अभ्यासायचे आहेत. पहिला जो आहे तो PX3 आणि दुसरा जो आहे तो PX5, that is phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Reaction of alcohols with this phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Example आपण या ठिकाणी बघूयात. पहिले एक्झाम्पल जे आहे reaction with phosphorus trihalide. Suppose it is our alcohol, that is ROH. This alcohol, it is when treated with this phosphorus trihalide, then what happens? मग इथे रिॲक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी 3 molecules of alcohol घ्यावं लागेल, thrice ROH. Then this alcohol is get converted to form corresponding alkyl halide, that is thrice RX alkyl halide. And here along with this alkyl halide we got H3PO3. H3PO3. So in this way we can prepare alkyl halide from alcohol, where X is equal to halogen like chlorine, bromine or iodine. Example बघूया आपण. Suppose here CH3CH2OH, that is ethyl alcohol, and it is when reacted with phosphorus trichloride, that is PCl3. Then what happens? This OH group is get replaced by chlorine, and we got compound like this CH3CH2Cl. Along with that we got here H3PO3 as the byproduct. Okay, so in this way we can convert this alcohol to alkyl chlorides. आपण आता या ठिकाणी phosphorus pentahalide, उदाहरणार्थ आपण phosphorus pentachloride घेऊया. जनरल रिएक्शन पहिल्यांदा आपण लिहूया ROH, that is alcohol. Alcohol when reacted or treated with phosphorus pentachloride, then what happens here? So here again we got alkyl chloride, that is RCl, around the formation of HCl plus POCl3 called as phosphoryl chloride. So इथे पण आपल्याला alkyl chlorides तयार झालेले दिसतात. एक्झाम्पल बघूया. परत एक्झाम्पल आपण तेच घेऊ. इथेनॉल CH3CH2OH called as ethanol. It is when treated with phosphorus pentachloride, that is PCl5. We got the corresponding alkyl halide like this CH3CH2Cl plus formation of HCl plus POCl3. Okay, so by the use of phosphorus trihalide and phosphorus pentahalides, we can convert these alcohols to corresponding alkyl halides. Okay, we can prepare alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, etc. by the use of phosphorus halides. आता ह्या रिएक्शन्स संपल्यानंतर पुढची रिएक्शन आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. Dehydration of alcohols. So how the dehydration of alcohol is carried out? What is meant by dehydration reaction? The reaction in which removal of H2 takes place are called as dehydration reaction. So how it is carried out? आपण इयत्ता 11वीला ह्या रिएक्शन्स अभ्यासलेल्या आहेत. So dehydration of alcohol.
dehydration of alcohol, and dehydration of alcohol is carried out by using dehydrating agent like sulfuric acid, that is H2SO4. So depending upon the nature of alcohol, whether primary, secondary or tertiary, the concentration of sulfuric acid used are different and reactions are carried out at different temperatures. बघूया आपण वन बाय वन. So dehydration of alcohol, पहिल्यांदा आपण एक्झाम्पल घेऊयात. प्रायमरी अल्कोहोल साइडचं एक्झाम्पल घेतलं समजा आपल्या ठिकाणी CH3 CH2 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 OH. It is a primary alcohol because this OH is hydroxyl to be bonded to the primary carbon atom, and therefore it is a primary alcohol. It is butane 1 oil. It is butane 1 oil. We know the iodine compound, and this butane 1 oil is primary alcohol. It is when treated with 75% solution of sulfuric acid. Concentration should be very high of sulfuric acid. It should be 75% solution of sulfuric acid in case of this primary alcohols, and the reaction is carried out at about 413 Kelvin, 413 Kelvin. He reaction होते. What happens here? Dehydration, removal of H2O takes place. but I'm structure में थोड़ा सा मानतो आपल्याला समजण्यासाठी. How the dehydration takes place? CH3 CH2, okay, and here CH2 CH2OH. So it is an alpha carbon atom. अल्फा कार्बन आयटम कुठला की ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे तो अल्फा कार्बन, त्याच्या शेजारचा कार्बन जो आहे तो साहजिकच बीटा कार्बन आयटम. सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. Removal of H2O takes place. OH from alpha carbon and hydrogen from beta carbon, and we got the corresponding compound alkene. We got CH3, then CH2, CH double bond CH2 with the formation of H2O as the byproduct. Here we got here 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and therefore name of this corresponding alkene is but1ene. Okay, so प्रश्न पडू शकतो परीक्षेमध्ये. How we convert butane 1 oil to but1ene? How to obtain but1ene from ene from butane 1 oil? So it is just treated with 75% solution of sulfuric acid, and reaction is carried out at 413 Kelvin. We got corresponding alkenes. So what happens in case of secondary alcohols? आपण सेकंडरी अल्कोहोलचे एक्झाम्पल बघूयात काय होतं. फॉर एक्झाम्पल आपण परत ब्युटॅनॉल घेणार आहोत, मात्र तो सेकंडरी अल्कोहोल असेल CH3, ओके, then here CH2, then CHOH, CH3. It is a butane 2 oil. 1 2 3 4 कार्बन, दुसऱ्या कार्बनला OH ग्रुप आहे, त्याचं नाव आहे butane 2 oil. It is a secondary alcohol. It is a primary alcohol. Okay, so in case of secondary alcohol, आपल्याला sulfuric acidचं जे काही concentration आहे ते थोडंसं कमी असलं पाहिजे. So it is about 60% solution of sulfuric acid is used here. Okay, and reaction is carried out at 373 Kelvin, 373 Kelvin. आता बघा, मगाशी आपण सांगितल्याप्रमाणे हा अल्फा कार्बन आहे आणि हा बीटा कार्बन आहे आणि हा सुद्धा बीटा कार्बन आहे. Okay, so what happens here? So here elimination reaction takes place, and we got the corresponding compound like this. CH3 CH double bond CH CH3. समजा हा अल्फा कार्बन आहे आणि इकडला हा जो कार्बन आहे हा बीटा कार्बन आहे. अल्फा बीटा रिलेशन झाला हा OH आणि ह्याच्यामधला H असा जर H2 निघून गेला तर आपल्याला हा कंपाऊंड मिळेल. Is now I have but2ene. It is the major product. So along with this product, we got another product. आता समजा हा OH आणि ह्या बीटा कार्बनचा हायड्रोजन निघून गेला तर आपल्याला जो काही प्रोडक्ट मिळेल तो साहजिकच कुठला प्रोडक्ट असणार आहे. So product is like this: CH3, then CH2, CH double bond CH2. इथे removal of H2O होणारच आहे. It is a dehydration reaction. So it is called as but1ene. So it is a but1ene, and it is a but2ene. So this is the major product, and this but1ene is the minor product according to the Sezib's rule, जो आपण इयत्ता 11वीला अभ्यासलेला आहे. तर
आपल्याला प्रोडक्ट कुठला मेजर मिळेल तर ब्यूट 2ene is the major product and ब्यूट 1ene is the minor product. You have to mention major, minor, all these terms. Okay, so in case of secondary alcohols. आता टर्शियरी अल्कोहोल साठी आपण एक्झाम्पल बघूयात. काय होतं when tertiary alcohols are reacted with sulfuric acid. Okay, how the dehydration takes place. बघा इथे dehydration reaction कशी होते. For example, suppose CH3, C, CH3, CH3OH. It is an example of tertiary alcohol. It is a tertiary butyl alcohol. When this tertiary butyl alcohol is treated with 20% solution of sulfuric acid, 20% solution of sulfuric acid, and reaction is carried out at about 363 Kelvin, then what happens? How the dehydration reaction takes place? बघा आता इथे हा जो काय कार्बन आहे तो आहे अल्फा कार्बन ऍटम. कार्बन त्या कार्बनला OH डिवाइडर आहे. हा बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन. सो हियर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. समजा इकडल्या कार्बनचा हायड्रोजन आणि हा OH निघून गेला, आपल्याला करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड जो मिळेल असा असेल CH3C, CH3 double bond CH2 plus formation of H2O. We got here 2-methyl propene. So in this way dehydration reaction takes place. Primary, secondary and tertiary alcohols after dehydration by using different concentration of sulfuric acid and at different temperatures we got alkenes. Primary alcohols साठी आपण मगाशी बघितलं 75% sulfuric acid आणि टेम्परेचर कसं होतं जवळपास 413 केल्विन. सेकंडरी अल्कोहोल साठी आपण मगाशी बघितलं की concentration sulfuric acid होतं. It is 60% solution of sulfuric acid आणि टेम्परेचर रिएक्शन होतं जवळपास 373 केल्विन. आणि आपण आता समोर बघतोय की टर्शियरी अल्कोहोल साठी आपण डिहायड्रेशन करत असताना 20% solution of sulfuric acid आपण तिकडे वापरतो and reaction is carried out at 363 Kelvin. Okay, so in this way dehydration of alcohol takes place to form corresponding alkenes. Dehydration of alkenes. After the dehydration of alkenes, dehydration of alcohol, पुढचा पॉइंट मला डिस्कस करायचा आहे तो म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. So how the oxidation of these alcohols are carried out? So alcohols oxidation आपण करतो by using different type of oxidizing agent like potassium dichromate in the presence of sulfuric acid or nitric acid, that is HNO3, or by using potassium permanganate, etc. So primary alcohols after oxidation always gives aldehydes, but secondary alcohols after oxidation always gives ketones. Okay, लक्षात ठेवायचं always primary alcohols oxidation झाल्यावर मिळतो corresponding compound aldehyde आणि secondary alcohols आपण oxidation केलं तर आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो ketones. ओके, आता आपण या ठिकाणी example बघूया. For example, suppose RCH2OH. It is a primary alcohol, and this primary alcohol after oxidation by using different oxidizing agent like K2Cr2O7 in presence of dilute solution of sulfuric acid, or it is also carried out in the presence of potassium permanganate or HNO3, etc. Okay, then how oxidation takes place? What is oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen. बघा इथे मी थोडंसं स्ट्रक्चर हे अशा रीतीने मांडतोय. RCH2OH. ओके, सो इथे डिहायड्रोजनेशन होतं. सो रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड एज डिहायड्रोजनेशन. आणि मग रिमेनिंग कंपाऊंड झालं RCHO. RCHO. ओके, so in this way we got here RCHO, and this we got aldehydes. So always primary alcohols after oxidation gives aldehydes. There is a primary alcohol suppose. Okay, example बघूया आपण. CH3 CH2OH. It is ethanol alcohol. It is when treated with oxidizing agent like potassium permanganate in presence of H2SO, etc. Then here oxidation reaction takes place, and this alcohol is get converted to form CH3CHO, and is called as acetaldehyde, or also called as ethanol. Okay. सेकंडरी अल्कोहोल घेतला आपण त्या ठिकाणी काय होईल आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल कीटोन. एक्झाम्पल बघूयात आपण. समजा आपण घेतला सेकंडरी अल्कोहोल RCHOH
R dash, it is a secondary alcohol, and when oxidation of the secondary alcohol is carried out, then what happens here? Dehydrogenation reaction takes place. So removal of this H2. Okay, and we got final product like this: R C double bond O R dash. It is nothing but the ketone. It is a ketone. Okay, so primary alcohols after oxidation gives aldehydes, and secondary alcohols after oxidation gives ketones. आता आणखीन एखादा आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट आपण बघूयात. फॉर एक्झाम्पल CrO3. आपण CrO3 वापरूयात, which is acts as again oxidizing agent. Okay, आपण secondary alcohols example घेऊया. RCHOH R dash. It is a secondary alcohol, and the secondary alcohol is treated with this CrO3, which is acts as a oxidizing agent. So here oxidation of this secondary alcohol takes place. आणि मला आपण सांगितलं की सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन झालं तर आपल्याला ऑलवेज कंपाऊंड मिळतो, तो आहे कीटोन. इथे होतं डिहायड्रोजनेशन, हा H2 निघून जातो आणि या ठिकाणी आपल्याला कंपाऊंड मिळेल RC double bond O R dash. ओके, सो वी गॉट हियर कीटोन. एक्झाम्पल बघूयात. समजा आपण या ठिकाणी घेतलं एक्झाम्पल CH3 CHOH CH3. It is a secondary alcohol. It is a isopropyl alcohol or propan 2-OL, and it is when treated with CrO3, which is acts as oxidizing agent. Here oxidation takes place, dehydrogenation takes place, and we got a compound like this: CH3 C double bond O CH3. We got here acetone. It's a dimethyl ketone or propanone, etc. प्रायमरी अल्कोहोल्स आपण इकडे या ठिकाणी ऑक्सिडेशन करू शकतो अशाच प्रकारे बाय युजिंग CrO3. आपण एक्झाम्पल घेऊया. समजा इथे एक्झाम्पल घेतलं प्रायमरी अल्कोहोलचं. So here CH3 CH2OH is a primary alcohol, it's ethyl alcohol, and it is when treated with the CrO3. So here oxidation takes place, and we know that primary alcohol after oxidation always gives corresponding compound CH3 CHO called as acetaldehyde. There is acetaldehyde. आता आपण आणखी एखादा ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरूयात. फॉर एक्झाम्पल आपण आता वापरणार आहोत तो आहे PCC. PCC. What is the long form of this PCC? It is a pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate हा एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. हा स्पेशल का आहे आपल्याला बघायचं आहे. इकडे आपण सुरुवातीला समजा आपण या एक्झाम्पल घेतलं CH3 CH2OH. okay, ethyl alcohol, and oxidation of this ethyl alcohol is carried out in the presence of this PCC. okay, so oxidation takes place, and always alcohols, primary alcohols after oxidation gives aldehydes, and aldehyde मिळेल CH3 CHO, it's called as acetaldehyde. okay, hence reaction stops. मग इथे काय होत होतं, इथे आपण मगाशी बघितलं की आपण जर CrO3 वापरला किंवा पोटॅशियम परमॅंगनेट वापरला किंवा आपण पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरला तर काय शक्यता होती. इथे प्रायमरी अल्कोहोल होता, आपला स्टार्टिंग मटेरियल, ऑक्सिडेशन झालं, आपल्याला या ठिकाणी अल्डिहाइड मिळाला. पुढे जाऊन ह्या अल्डिहाइड्सचं ऑक्सिडेशन होतं, and further oxidation takes place, and these aldehydes are get converted to form corresponding acid, that is CH3COOH, called as carboxylic acid, for example acetic acid. okay, बघा ही रिएक्शन ठिकाणी कंटिन्यू होते. आता ज्यावेळेला आपण इकडे PCC वापरतो, PCC, what is PCC? Pyridinium chlorochromate. It is acts as an oxidizing agent. It is a special kind of oxidizing agent. आपण जेव्हा PCC वापरतो तेव्हा रिएक्शन इथेच थांबते at this aldehyde stage. पुढे जाऊन ह्या अल्डिहाइड्स ऑक्सिडेशन होत नाही, corresponding कार्बोनिक ऍसिड आपल्याला मिळत नाही. जेव्हा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ जाईल आपल्याला की हाऊ यू प्रिपेअर acetaldehyde फ्रॉम इथेनॉल or ethyl alcohol. Instead of CrO3 you must use PCC. कारण जर तुम्ही CrO3 वापरला तर तुम्हाला अल्डिहाइड मिळेल आणि पुढे रिएक्शन कंटिन्यू होते आणि आपल्याकडे ऍसिड मिळतो. ओके, त्याला अवॉइड करायचं असेल, आपल्याला ऍसिड नको आहे, आपल्याला फक्त अल्डिहाइड्स हवा आहे, तर instead of the CrO3 you must use here this PCC. ओके, ह्या गोष्टी समजल्या असतील तर आपण आता थोडंसं पुढे जाऊया.
So it's about the oxidation of these alcohols. Now next, reaction of alcohols with copper. Reaction of alcohol with copper. It is C. प्रश्न असा असू शकेल, what happens when ethanol, vapors of ethanol are passed over copper? Okay, what happens? So oxidation takes place again. Okay, for example, upon give primary alcohol, that is RCH2OH. It is an ethyl alcohol. It is a primary alcohol. Okay, and this vapors of this primary alcohol, when passes over this copper metal, okay, copper metal, and reaction is carried out at about 570 Kelvin, 573 Kelvin, then oxidation of this primary alcohol takes place, and primary alcohols after oxidation gives corresponding compound are called as aldehydes. We got here RCHO. Example here, समजा घेतला आपण CH3CH2OH. It is ethyl alcohol, and when this vapors of ethanol is passes over this copper and reaction is carried out at 570 Kelvin, then this primary alcohol, ethyl alcohol, is get converted from corresponding aldehyde called as CH3CH2 called as acetaldehyde or ethanol. Okay, ethanol. आपण आता secondary alcohol example बघूया. RCHOH R dash. It is a secondary alcohol. Secondary alcohol is again treated with this copper and reaction is carried out at 570 Kelvin, 573 Kelvin temperature आवश्यक आहे. And what happens here? Dehydrogenation takes place. मग आपण बघितलंय, ज्यावेळेला सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन होतं त्यावेळेला प्रोडक्ट आपल्याला ऑलवेज मिळतो, तो म्हणजे कीटोन. So here we got compound like this here, R C double bond O R dash. Example बघूया. समजा आपण घेतलं example CH3CHOH CH3. It is a isopropyl alcohol or propane to oil, and vapors of this propane to oil passes over this copper metal in presence at the 570 Kelvin. Then dehydrogenation takes place. हा हायड्रोजन तिकडे निघून जाईल आणि या ठिकाणी आपल्याला जो कंपाऊंड मिळेल तो आहे CH3C double bond O CH3. It is an acetone. It is dimethyl ketone, also called as propanol. Okay, मग या ठिकाणी आपण प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं बाय युजिंग कॉपर, आपल्याला मिळाला अल्डिहाइड. सेकंडरी अल्कोहोलचं आपण ऑक्सिडेशन केलं, आपल्याला मिळाला करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड कीटोन. मात्र टर्शियरी अल्कोहोलच्या बाबतीत तसं होत नाही, रिएक्शन थोडीशी वेगळ्या प्रकारे होते. इथं आपण जर vapors of tertiary alcohol is passes over this copper, the how reaction takes place, the oxidation होतं तिथं होतं, तर थोडंसं वेगळी रिएक्शन होते. आणि काय रिएक्शन होते बघूया आपण. फॉर एक्झाम्पल सपोज वापरला CH3CH3OH. It is a tertiary butyl alcohol. Okay, when this tertiary butyl alcohol is treated with this copper metal and reaction is carried out at about 570 Kelvin, okay, at high temperature, then what happens here? Here dehydration reaction takes place. Okay, aldehyde पण मिळत नाही, कीटोन मिळत नाही, dehydration takes place. जसं आपण मगाशी बघितलं होतं की हा अल्फा कार्बन आहे, हा बीटा कार्बन आहे, अल्फा बीटा elevation takes place. हा OH आणि त्यामधला H निघून जातो आणि जो काय प्रोडक्ट मिळतो तो असा CH3C double bond CH2 plus formation of H2O. So here we got here 2-methyl propene. इथे आपल्याला कुठलाही अल्डिहाइड किंवा कीटोन मिळत नाही, हे नीट आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो आपण ह्या व्हेरियस ऑक्सिडेशन मेथड्स बघितल्या. ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स. ओके, प्रायमरी अल्कोहोल्स always gives aldehydes, secondary alcohols always gives ketones. टर्शियरी बघतोय आपण या ठिकाणी जर ऑक्सिडेशन करायचा प्रयत्न केला बाय युजिंग कॉपर मेटल, then instead of aldehyde and ketone we got corresponding alkene, that is 2-methyl propene.